her I forlaget. Først må vi ta de vanlige og pålagte opplysningene. Toalett, da går dere ut der dere kom fra, og så ned trappen og mot utgangen. Så det nødutgang der, der, der og også der. Vi skal ha en lang og spennende dag og kveld her I dag. Med mange fantastiske forfattermøter, mer musikk, og til sist en storslagen festkveld nede I Seierherrene. Det bare å lene seg tilbake, nyte ettermiddagen og kvelden. Og innimellom alt dette det mulig å kjøpe både mat og drikke I kaféen bak der, senere nede, og bøker fra forfatterne. Og etter hvert arrangement, eller hver seanse, så også til forfatterne tilgjengelige for signering. Og de kommer til å henge rundt, så det bare å hive seg over dem. But first, let us welcome Natasha Melbye and the Irish best-selling author Marian Keyes. Give them a warm applause. Thank you. Hi, where do we go? This way, is it? Thank you. Hi. Thank you. Now, where do I sit? Here. Okay, thank you. Thank you. Hi, everyone. Thank you so much for coming. And hello also to the people who are watching remotely. And I apologize that my Norwegian is not as good as I thought it was. I watch an awful lot of Norwegian television, but because there are subtitles, I conveniently forget that I actually don't understand Norwegian or speak it. My apologies. Okay, well, this will be a test then, because I've already told you that I'm going to introduce you in Norwegian, so we'll test you. What you understand or not. Dere vet jo allerede, Marian Keyes som sitter her, internasjonalt bestselgende forfatter, skrevet bøker som Vannmelonen, Lucy Sullivan skal gifte seg, you know that one, Rachels ferie og Sushi for nybegynnere, for å nevne noen få av titlene til Marian. Hun har altså solgt imponerende 35 millioner bøker, på 36 forskjellige språk. Thank you. Takk. So would you care to translate? Well, I could probably guess. I would be only pretending that I translated. No. You're good. Welcome to Norway. I am so happy to be here. I, as I said, watch as much Norwegian television as I can. And do you watch Wisting? Yes. Yes. I love him so much. My husband and I, we were going to try and get the train to Larvik while we were here and visit him and maybe help him. It's a detective show. Yeah. I love him so much. I have a very funny relation. I want him to be my dad, but I also kind of love him in a different way. Anyway, I'm really happy to be in Norway. I've been on holiday here lots of times. I've been... I went on a cruise to the fjords. I've been up to the top. I've been to the west coast. And I'm just really, really happy to be here in Oslo. You are so welcome. Thank you. And obviously you're here to talk about your new novel, yes. In Norwegian now, My Favorite Mistakes. So tell us a bit about the plot in this book. Okay. My favorite mistake is about a woman in midlife. She's 48 and her life is fairly fixed. She's got a stressful job. She lives in New York. She's got a lovely boyfriend. She lives away from her family in Ireland. But she gets kind of post-pandemic burnout and she walks away from this allegedly amazing life. And it's about midlife pivots, about starting again. It's about how we're told that we kind of have to pick our spot fairly early on and stick to it. And I suppose it's about those old structures breaking down, and it's about the fact that we're living for longer. So it's about starting life again. It's also about arriving in mid-age and finding that, and I speak for myself here, nobody gets to middle age without having accumulated plenty of things that we wish we hadn't done. And that personally, if I had the chance, I would go on time travel and just go back and be a better person. But life isn't like that. And it's about how do we deal with the terrible things we did or the things that we really wished we hadn't done to other people? How do we manage that
when it's too late to fix it. It's also about a relationship between Anna, my character, and a man that's kind of gone on for 20 years, and they were always sort of in love with each other, but never at the same time. Then they both married other people, and now neither of them are married, and they are working together. It's also about female friendship, which is something that isn't really talked about honestly, in my opinion. Anna had a very, very intense female friendship when she was in her 20s, and it blew up. And this happens to an awful lot of women, and there is no room to explore that really weird energy and that kind of awful loss that comes from the end of a friendship. Like, for me, the end of a friendship has been like as bad as the end of a love affair. But there isn't any forum for us to talk. There's a huge shame associated with it. So it kind of looks at all those things. Menopause while you're at it, Yeah, it's all going on. And we are going to dive into all of these themes. But first we have to talk a bit about the Walsh sisters. Yeah. Because they've been with you from the start. Yes. The books about them are standalones, where one of the sisters have a sort of a leading role. And Anna has had one before, but that's, I don't know, 20 years ago or 18 something years like ago. that. Yeah. Yes. So why Anna and why now? Okay, right. So the very first book I ever wrote was called Watermelon, and it was about one woman, but she came from a family of 5. And coincidentally, so did I, because clearly I have far less imagination than I thought I had. I just thought, all families have 5 people in it. So it was 5 sisters, and my family is not 5 sisters, it's 3 women, 2 men. But so all the sisters got their book over the years, but I never wrote a sequel, and I never wanted to, because I just thought, I put my characters through enough in each book, and they end the book in a kind of a hopeful place. And to write a sequel, you have to go in and ruin everything, because you can't just start at a happy place and write a happy book about a happy person who was happy all the time. Because personally speaking, I find that first a little bit confusing, and then really, really kind of annoying. And then I start to hate the people, because nobody wants to hear about happy news all the time. If you go for drinks with somebody that you were at school with, and you haven't seen them for a while, and you say, how are you? And they say, I'm great, I'm great, everything is great. John, her husband, he just got a promotion, and he's just got 3 free Teslas, one for me and one for him, and just a spare, we just don't know what to do, this is just great. And you're going, that's great, that's really great. And she goes, my kids, they are the best kids. They both got first class honours in the blah, blah, blah. They've got amazing jobs. One is in Dubai, one is in Australia. It's just great. And you go, that's great. She goes, we just got our house revalued. You will not believe it. It's trebled in value. And you're just going, yeah, I hate you. You just, after a while, you just go, no, this is terrible. Because I'm always happy to celebrate anybody's good fortune. But then they have to give a little bit of sadness. They say things, I cannot bear when my husband touches me. And you're like, right, okay, this is good. We need a little bit of balance. Or yeah, my son never rings me. He's in Australia and he never rings me. Yeah, then you're happy for the house having trebled in value. Because life has to be mixed. And so writing a sequel has to be mixed. So anyway, I did one for Rachel. But then the whole Anna thing, I was going to write something very, very different. But because of the way the world is, I just wanted to write... So what were you actually going to write? I was going to write a big kind of 40-year span of people who had been friends in their teens. And, those kind of weird, kind of sibling-like relationships where you keep an eye on everybody else's success or not, and you're always kind of trying to keep up. And some of them got rich in a horrible way, and I just didn't want to be with horrible people. So I thought, I'm going to write a love story, because that's all I'm reading at the moment. Enemies to lovers, give me that. But because I am no longer young, I wanted a love story for people my age, well, a bit younger. Because my knowledge of the world is that people don't age out of falling in love. When I was 19, the thought of somebody who was 31 being in love was like, ugh, But as you get older, you just realise those feelings don't die. I mean, we're always capable of every feeling we've ever had.
that was, I kind of just wanted to write a love story for people who are still in the game and don't always get recognised as being old enough for it. So I just thought, and I thought I'm going to write it about the Walsh family because they're safe, you know. They're horrible to each other some of the time, but it's all manageable. You know, there are no real disasters. So it was a happy place for me. And how did you find writing about Anna and love now that she's older compared to when she was younger? I mean, I think younger people are far more idealistic about human beings. And I will speak for myself. When I was younger, I thought there was only two kinds of men. One was, you know, the saviour, and one was the terrible, 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 unredeemable human being. And as I've got older, I've realised that that is not the case at all. That all of us are on a spectrum of goodness or badness, depending on any particular day. And that in any relationship, you will have somebody who ticks 9 out of 10 boxes, but the 10th box will be untickable for all time. They're going to do something that drives you insane. And likewise, I will do things that drives them insane. I suppose, yeah, when I was younger, I was definitely looking for somebody to save me. You know, a soulmate, you know, to have a relationship with somebody where the relationship actually didn't require any work. But we're all only flawed human beings, like kind of lurching around in the fog, you know, trying to be happy. And so I'm far more realistic now. And that was the case with Anna. Like, she had fallen in love and got married in her early 30s. And now she's 48 and life has happened. And she realises that, like anyone she falls for is going to come with baggage because she has plenty of her own. And so Anna and I are far more forgiving of what to expect from another person, whether it's love or whether it's friendship or whether it's working with them. You know, we have to dial down our idealism in order to be able to function in the world. If that answers it. Yeah, nodding in the audience also. Yeah. We have to talk about making mistakes. Absolutely. And of course, I'm tempted to ask you, what's your favorite mistake? Okay, no, it may not be relatable, right? But when I was 30, my life was, in my opinion, really, really tragic. And the reason it was really tragic, but I wasn't really acknowledging, was that the fact that I was an addict and I was drinking alcoholically. And I just thought I was only drinking a lot because my life was awful, but when my life would be better, I wouldn't have to drink so much. And I had lost friends and I was about to lose my job and I was really feeling very bleak. And my dad suggested that I go to rehab. And I thought, sure, because this was 31 years ago. And the only people who went to rehab back then were famous people. And I thought, my God, it'll be full of like Hollywood actors and like rock singers. It's just going to be amazing. And I thought, like, we get like loads of massages and there'd be lots of kind of white muslin, you know, curtains like blowing back and forth. And we'd do a lot of yoga and we'd be juicing the whole time. And, you know, and I'd come out like I could have such clear skin and I would be like, you know, so thin. And also I wouldn't have spent any money for 6 weeks, so I could pay off a lot of my debts. Also, the people who were all really angry with me for drinking so much, they would say, she's gone to rehab, she's fine now. So I said, sure. I was thrilled. So off I went, skipping and delighted to rehab. And the minute I got there, like, it was like my worst nightmare. There was no juicing. There were no Hollywood stars. There was no musicians. There was no white muslin cushions. Like, we were squashed into this bedroom where, like, this again was a long time ago. But did you have like nylon eiderdowns? You know, if you stood too close to them, like they stuck to your leg, or like they gave you mild electric shocks. And the food in a way was wonderful, but like it was like so much mashed potato. Like everything was like, we were like carb loaded because we were all in an awful state. And, you know, we all put on tons of weight and everybody was smoking like mad and like drinking so much tea, and we ate so many sweets and biscuits. But so once I arrived and I realised I couldn't leave, I thought, this is the biggest mistake I have ever made. This is the worst mistake of my life and I have to stay here for 6 weeks. But while I was in there, I realised
oh, I see. I am an alcoholic. The game is up. I am never going to drink normally again. I have to stop. You know, I have to get well. So it changed my life completely to a much better one. But it was not... I was very upset for a couple of days, put it that way. Very, very upset. Very upset. That was a big mistake. And then it turned out not to be. That's another thing. You know, the things that we think are mistakes at the time. Life unfolds in interesting, unusual ways, is what I have found. And that our immediate reaction to something dreadful may not be our final one. That is something that I've come to terms with. Mm. And that gets easier as we grow older also, don't you think? It does. I mean, it does, because this is the thing about life. Again, we don't outgrow disasters or, you know, strange sudden arguments with people we love or bizarre interchanges, like just when situations blow up. And, you know, I still get upset, but I don't spiral down into that place of utter hopelessness anymore. I just think, it's not nice. I don't like it. I don't like feeling like this. I don't like that person being upset. But it's all survivable. And again, I mean, we all make mistakes, obviously. Mistakes, I've made quite a few. But luckily, most of them were some years ago. And making mistakes today for young people, people our age, is quite different from 20 years ago. I mean, with the social media and... It's an utter nightmare. Like, it really is. I mean, I think, you know, teenage years and early 20s are really terrible for everybody. Like, it's just, you know, you're at the mercy of the hormones and everything. But now that everything is recorded and, you know, people can go viral, I just think it's incredibly dangerous, I suppose. I mean, if you find yourself in that spotlight, it's overwhelmingly awful. Like, I really worry. And there seems to be like an absence of kindness. You know, people seem to be very, very pleased to have somebody to get really angry about or really judgmental about or to really pull them apart. No, it's awful. I wish it didn't happen. Or I wish that we could just... that we don't have to judge people by their worst act or their worst day. Like, we're all going to do terrible things. There isn't a person alive who hasn't had the thoughts anyway. But when it happens in public, when it happens online, it becomes fixed as part of a person's identity, and we shouldn't do that. We should just try and think, you know, we're all capable of it, and let's just be a bit more humane about it. Is what I would like. I agree. We have to talk also, we talked about love, we have to talk about sex. Yes. Oh, there's a smile on your face. Yeah, it's so funny. I mean, there's so much mythology around women and sex. It's like, well, the minute you hit 40, that's it, like game over. Like, you might as well just, you know, lie in the grave now and just wait out the last few years before. And there's also this other mythology that, like, women don't actually enjoy sex and that they only have sex in order to have their grass cut or to have the shelves fixed. You know, that it's just a transactional thing. And that is not the case. And the idea of, there's been so much kind of about, you know, women over the age of, I don't know, 27 having sex, as if it's like once that happens, it's like it's too disgusting for words. But like, that's not the reality as I see it. And so I love to write. In the last couple of books I've written about women in their 40s having sex. And I don't intend to stop. You know, I'm not 40s is not the cutoff point, because some do and some don't. And I mean, you know, somebody I love dearly, a woman, says she is dead from the neck down and could not be happier about it. And I love that for her. All I'm trying to say is that, like, the world is for women too. And we should be able to move through it and navigate it as we feel on that day or that month or that year. And being told that we are too old to feel, I don't know, that sort of pleasure is inaccurate for plenty of us. But for others, there are those who are like, thanks, those days are over, I'm fine. I'm really fine. And then you might change your mind. It's just, we're being told who we are. We're being put into these kind of
descriptions. The rules are a lot more rigid, I think, for women than they are for men, is my experience. And I've always tried to write about women in the contemporary world, and this is what I see. You know, there are 5 sisters in the book, and their sex lives are all different. I've just tried to kind of represent them all. And another theme here is something that I personally is very happy that you write about, which is menopause. Yeah. Because I don't know why, but it seems that still in 2025, that's a subject that we are not supposed to talk so much about. It's so funny because it happens to 50% of the world's population. I mean, there was a time until quite recently, if you said the word menopause, people would go, oh, don't say it. Like it was this taboo subject that you couldn't even mention for fear of just, I don't know, people would just shrivel with disgust. But like what I've always said is that menopause is like adolescence in reverse. It's like this absolute like withdrawing of hormones that have kept us going for like 30 years or more. And we know the confusion of adolescence. We know what a frightening time it is to our thoughts, to our emotions, to our bodies. And why don't we afford that same sympathy and compassion and empathy to those who are experiencing it at the other end? I have also said that if men got the menopause, they would be given the years between 45 and 55 off work at full pay. And once they were through, once they had passed and finally paused, there would be a massive party. They would have a parade. We'd have a parade down there for them past the castle and a float, and they would be celebrated that they had now kind of moved to the wiser, more intuitive part of their lives. Instead, we're told to like stop breaking the plates and please tidy up your moustache. You know, it's very difficult for us. But again, like, it's part of Anna's story. It's not a book about menopause. It's simply a small part of her life, trying to get HRT when, you know, this is my experience, being told by male doctors that, like, I don't need it, and that women have done it since the dawn of time, gone through the menopause without HRT. And it's like, you don't know what it's like. You don't know how crazy and hot I feel. And, like, lots of things have happened to us since the dawn of time, like, you know, dying of measles. But, like, we have vaccines now. We don't have to do that anymore. So, like, gimme the HRT. So, yeah, it's a book about menopause. Yeah. Menopause and so many other things. Yes. Yeah. One of them being the period of time which this story is set. You mentioned it in the beginning of our conversation. It's sort of at the end of the pandemic. Yeah. And that situation, being in lockdown, seems to have done something to Anna. Definitely. I mean, I can hardly remember that time. It is so strange. I think we've kind of decided on a collective amnesia. But I've seen it has changed an awful lot of people. Like, I mean, my mother, who is 93, like, she went through at one stage, she had 7 months without another human being touching her. And now she is like living life to the full. Like, she is out there, like she goes to bridge 4 times a week. You know, she is desperate to live. And my sister lives in New York, and I saw how that changed her, that she didn't want to be there anymore. Like, she didn't move back to Ireland like Anna did. But I know that her thought, like her whole focus has shifted to coming home, that whole focus of coming home, you know. And for me, like, it definitely changed me. Like, I took a year off work and I went back to college and did a course. I did something that I had always wanted to do, but said, I'll wait till the time is right. I think it shook a lot of people up. And definitely with Anna, she hit a point in her career where she realised she was anxious the whole time. She couldn't sleep with anxiety. Like, she had a pain in her stomach from anxiety. And she has this lovely job where she works as PR for a skincare and cosmetic company. I mean, that is my ideal job. And because you get loads of free stuff. And so if she gave up the job, there would be no more free stuff. And she was passing it on to her mother and her sisters. So they were
horrified when she gave up. They were, wait, now, what do you mean we have to pay for our mascaras from now on? But it's interesting. People hit points where they couldn't do anymore what they had been doing for years. They just, I don't know. The funny thing about the pandemic was, even though it was very, very passive, we were close to death an awful lot of the time. And I really think, for most of us, we underwent something where I think when you realise that on a kind of a cellular, visceral level, you live in a different way, whether it's to live with more hunger or to live with a lot more care. So, but yeah, Anna, and she wanted a simpler life. She couldn't do the hard stuff anymore. And it's worked out for her. Yeah. I might be wrong, but it seems that you really enjoy writing about rich people. Go on, tell me. And I have to be careful maybe because... No, don't be. But they might not have read it yet. But you know where Anna goes and what she works with. Yes. There's people there that I feel when you describe them and you describe the environment, there's some wittiness to it. Yes, I understand. Yes, yeah. Did you understand without understanding? Or was it okay? Yeah. You mean like with the resort and the whole... Yeah. Okay, yes. I suppose, like everybody, I find what the very rich spend their money on kind of bizarre. Like, you know, when they go and they freeze themselves, the cryotherapy to try and expand their lives, that for me does not sound like pleasure. You know, that is not what I would spend my money on. Or like when they go and like meditate in the desert for 7 days and they have nothing except water. That again is not my idea of enjoyment. Or the whole thing of like authenticity. So there's a resort being set up in the book, like a kind of a bit of a 1%er. But instead of like there being, you know, a beautiful spa with like, you know, the muslin curtains again, they want to go swimming in the Atlantic, like the freezing Atlantic, for, you know, the wild swimming rush, like all of that. Is that what you mean? Yeah. And that they don't bother like running on the treadmill. Instead, they want to go up the side of an acutely steep mountain, you know, in the sleet, like with terror. Yeah, it's those extreme experiences that they seem to want. Because I suppose if you're very, very rich and you've had everything pleasurable, your only pleasure can be in going beyond pleasure and finding something that to the ordinary person would seem horrific. But such is extreme wealth. So yeah, it does amuse me, it does entertain me. I did enjoy it. And there was definitely a bit of slight mockery, I think, in there. Yes. Yeah, okay. I'm curious to how you work. I mean, where do you get your inspiration from, and how do you create your characters? How's a normal writing day for Marian? Okay, I mean, mostly I write something that I would like to read myself. I mean, I think there's no point trying to be like somebody else. I like writing about the contemporary world. I like writing about the challenges, especially the challenges for women. I mean, societally, within families, within our own bodies. So I always start with just one woman and kind of build an entire world around her. At the moment I'm writing, it's an ensemble piece. It's about a group of neighbours who, I suppose I also feel that like there's always a huge gap between the self we present to the outside world and what is actually going on. There's a universe in all of us. And all we present to the outside world is this a shiny shell, like the best version of ourselves. So, and I write intuitively, but I think I'm very interested in people. And I'm always paying attention. I know that sounds creepy, don't worry. I mean, I'm not actually doing it, you know, kind of consciously. But I find us all fascinating. We all survive so much. And it's kind of how we survive and live beside our broken bits that inspire me. So this is, you know, it's a different book that I'm writing now, in that like it's not in depth on one character. So I have like 6 women
and there are men and there are teenagers and stuff as well. But I have a vague sense of the 6 women, and they're different ages. And at the moment, I'm just at the beginning, and I just write down I'm just grateful for anything. I'll rough write it, just anything comes in my head. And then I think, okay, that's good, that's awful. This could work for another person. So it's at the beginning, it's like, I don't know, like trying to climb a mountain in the dark, in bare feet. I don't know where I'm going, and then an order gets put on it, eventually. But I don't have a plan at the beginning. Yeah, I just want to say, if anybody wants to be a writer or is trying to write, you can do it whatever way you want. There are no rules. Like, I never know what's going to happen. I never know who's going to be important. I only find out by writing. But other people come to their book. They have their characters already fully formed. They have a timeline out there. I have a friend who knows what's going to happen in every single chapter. I wish I was her, but I'm not. Like, I'm me, and we can all only be who we are. We can all only create as we can create. And I've tried to be more, organised about it, but I've actually got worse. But it all kind of comes together. If it works, it works. And sometimes the mess and the not knowing is okay, because eventually it'll clear. If that's of any help to anybody. But there are no rules. There really aren't. But you must keep writing. But does this mean, Marianne, that you sometimes get surprised yourself? Yes. With what happens and what your characters... Completely, yeah. And also, like, there are some characters in this that were only meant to be small characters, like the character of Courtney, who works in the hotel. And she surprised me. I just thought, my God, I love her. I thought, I would love her to be my friend. She's so capable and funny. So I thought, okay, write more for Courtney. And then there's a man in it called Hal, who just kind of, I love him, and my heart hurts for him. And I don't know where he came from. And the whole thing, I knew Anna had done something terrible to Joey, but I didn't know what it was until I got to the point, like, this is like 18 months to writing the book. I thought, oh, I see. Yeah, you don't have to know. You really don't have to know. If you like your characters and you believe in them and they're real enough, they will tell you things. I don't know, they won't tell you things. No, that's not true. But you'll get to a point and you'll think, I see, well, this is kind of who they are, and that's who they are, and they're going to clash on that. It's like life. And you mentioned Joey earlier and now, and you mentioned Hal. So I also want to know about your male characters, because in each of your books there's strong male characters as well. And how do you create them, and how do you use them to say something about the female characters in your books? Thank you. Well, yeah, as I said in the early days when I used to write, like, there were terrible men, and then there were the soulmates. And, as I've got older and I've written more books, they're only human beings. This is the big shocker. Men are just like other human beings, and that has been it's been fun in that, like, also my female characters are not perfect. And Joey used to be a bad boy, and basically he's kind of, you know what that means, and he's trying to be different, and the idea of somebody, with the way we laugh at people who are trying to be better, or people who are in therapy or they're doing work on themselves, like, that's literally what he's trying to do, and I just really admire anyone who realizes, I don't like the way I was then, and now I know better, I want to do better. So he is trying to be better, and she doesn't like that. We want people to change, but then when they change, we don't like the way they've changed. So it's all about adjusting to other human beings, and that no situation is ever perfect. But yeah, it was interesting when Anna didn't get what she wanted from Joey, all because Joey was trying to be good. And it's just, human beings are complex. And that's what I tried to show. And you do it well. Thank you. So Rachel has gotten a sequel. Yes. Anna has gotten a sequel. Yeah. Are the other sisters
Yeah. upset. They are. It's funny. I wanted to write another sequel. I was just enjoying sequel land so much. So I said it to my editor, and she said, "Niet, no, forget it." Why? I don't know. But she's kind of like a witch. She kind of knows things. She kind of understands. She operates on a very psychic level. So I thought, yeah, you see, and I had the idea for the kind of the group of neighbours. So I thought, okay, grand, we'll do that. And I felt I liked being told. I don't know what I mean by that. I hate when I have decisions to make, and I like when somebody who seems incredibly sure comes along and says, don't do that, do this. I thought, fine, great, that's, I don't have to worry about it. So eventually, yes, I like them all. There's 3 more to go. I think Claire and Helen particularly interest me. But further down the road, but not just yet. Okay, that's fine. Marian, it's been great talking to you. Thank you. Thank you so much. You will be available to... Indeed, I will. Yeah? Yes. Sign and talk to people? I will. And thank you for the beautiful interview, Sarah. And thank you all for being so warm and lovely and laughing at the funny bits and just being really, really nice. I really appreciate it. It's been such a pleasure. And thank you to Cappelen Damm for bringing me here for this beautiful festival. Thank you. We have to go because we're going to Larvik, yeah? Okay. Are we going to Larvik? To Larvik? We have to get the train to Larvik. Yeah. Bye. Yeah. Thank you. Oh, I was pronouncing it wrong. Larvik. 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 Yeah. Larvik.
det på tide å begynne å finne plassene sine igjen, for programmet tusler videre. Vi ser jo det er noen veldig fine folk her på første rad som har sitter klare. Yes. Veldig bra. Er det her for å se noen spesielle forfattere? Alle sammen? Det er jo fantastisk. Da har vi noen faste førsteradsfans her. Ja, ja, det setter vi pris på. Nå skal vi få inn noen flere internasjonale stjerner hit i oss. Rosanna og Christoffer Holst. Og her er det Sverige møter det engelskspråklige. Når jeg ser omslagene til Rosanna, så er det sånn, jeg vil bare reise. Jeg tar permisjon, jeg er 2 år, og ser dere meg med solbrun hud. Og Christoffer Holst, han er forfatter, forlegger, og også sommelier. Så hvis noen trenger en signatur og vintips etterpå, tror jeg det skal la seg gjøre. Skal bare la de siste få plass foran her. Superdupert. Nei, men da skal ikke jeg si så veldig mye mer enn å ønske velkommen, eller vi kan ta det på engelsk, rett og slett, for Rosannas del. Please welcome Rosanna and Christoffer Holst. So I sit here? Yes, that's Great. perfect. Hello, everyone. So nice to see so many people here. And this talk might be a bit confusing because I will speak in both Swedish and English. No Norwegian whatsoever, I'm sorry. And I will speak in English. Only. Yes. Just to clarify. Jag heter Christoffer Holst. Jag är feelgoodforfattare. Jag skriver både feelgood men även mysdeckare. Och har kommit ut med ett antal böcker här på norska. Min senaste... Underbart. Det vill jag prata mer med sen. Min senaste bok heter Himlen är en plats på jorden och är alldeles rykande färsk. Den handlar om 3 kvinnor som beger sig ner till Grekland på en resa som förändrar deras liv på massor med olika sätt. And today I am also joined by British best-selling author Rosanna. Very welcome. Thank you very much. And I guess the thing that we have in common is that we both like writing books about exotic places. Yes. 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 And both our books are blue. That also. So much in common. Welcome to Norway. Have you been here before? Thank you. I came to Norway when I was very young, but I don't really remember it. I was only about 13 or 14. So it's just brilliant to be here. And thanks for inviting me. It's great. Yeah. And your latest book here in Norway that's out at the moment is called From Venice with Love. Yes. In Norwegian it's called De tre broarna. Did I pronounce that okay? And in this book, we meet 2 sisters, Joanna and Harriet. That's right. Can you tell us a little bit about these 2 characters? Okay, well, I'm really interested in sisters, and I think that was because I don't have a sister, and I've always wanted a sister. So it is a theme that I keep coming back to, this kind of sisterhood thing. Harriet and Joanna are really, really different, though. Harriet is living in a farm in Dorset, rural Dorset, which is where I live. And she lives with an eccentric mother, she's actually, very eccentric. And Harriet is a little bitter that she is the one that has to look after her mother and look after the farm. And her sister Joanna is a journalist who lives in the big city in London. And she's married. So they have very different lifestyles at the beginning of the book. And then something happens sort of very early on. I won't say too much, obviously, don't want to create any spoilers, but something happens at the beginning and Joanna goes back to the family home, to this Mulberry Farm cottage in Dorset. And that's when both their lives really start changing. Yes. So they're very different, and it is very much about a sibling relationship. This sort of, they don't really get on at the beginning, but I suppose by the end, and it's not too much for spoiler to say, they understand each other. They're still very different, but they kind of get where each other's coming from a bit more. And I think this is not a spoiler because I think it's on the back. Or the blurb. Yes, but Joanna finds something at the old farm that takes her on a journey. She does. Do you want me to say what? A little bit. Okay, well, Joanna is doing like a big clear out in the cottage, trying to be helpful during her time there.
And she starts clearing out the attic, like you do. And she finds some old letters. And she's intrigued by these letters. They are from somebody called Emmy. She has absolutely no idea who this Emmy is. There doesn't seem to be anybody back in the family, recent family history that could be Emmy. She reads them, she discovers that Emmy is a watercolorist, and Emmy is writing these letters from various cities. So she writes some from Venice with love. She writes some from Prague and also Lisbon and London as well, actually. And so Joanna starts finding out more about Emmy, and she decides to kind of follow in her footsteps. So it's a little bit of a mystery, I suppose, trying to find out who Emmy is, why she wrote the letters. They're love letters. You've got to have some love interest, haven't you? They're love letters, who she's writing to, that kind of thing. So Joanna goes to these cities, and it's obviously I had to go as well, because it's research, isn't it? You know, you've got to do it. So I went to the cities too, and Joanna goes and she kind of creates these walks in each city. She creates a walk, and then because she's a journalist and a writer, she writes up these walks, and then gradually she starts finding out stuff, and a few strange things start happening as well. There's a little bit of magic realism in it, which, to be honest, I've never really done before, and it was really good fun. Did you find that easy writing that, or? I don't know whether I'd say it was easy. It was fun. Yeah. It was kind of like, I think Venice started it off, because it's sort of, Venice is just such, I don't know, those of you who might have visited Venice, it's such an atmospheric city, and it's just got this lovely sort of air, hasn't it, of sort of crumbling romance, and you just feel like, you know, the water's creeping into the buildings, and then this kind of sense of magic seemed to creep into the story as well. So I think that's kind of how it started. And Joanna starts almost kind of like sort of seeing things from the past and kind of just finding out a little bit more about Emmy in various ways, which I won't go into. But I think I've read somewhere that Italy is your favorite country to visit. Surely, I can't imagine that anyone said that. No. That's amazing. I do love Italy, but I have set books in lots of other countries as well. Not Norway yet, but you know, you never know. But yes, I do love Italy, and I think so many things about Italy that I love. But I love the history and the sense and the culture. Yeah. And the wine. I was about to say, and the food. And the food, and the coffee. And the ice cream. Yeah. I mean, you know, what's not to love, really? No. I don't know, it's just something about Italy that you just go to one of these sort of lovely, really pretty villages, you know, balancing on the cliff top, and you just think, I just want to write about it, really. There's magic in the air. There is magic in the air. Yeah. For me, anyway, yeah. Och jag har inte skrivit så mycket om Italien. Jag har skrivit om Grekland i min senaste roman, Himlen är en plats på jorden. Och jag vet inte hur det är med här i Norge, men svenskar är ju besatta av Grekland på ett nästan ohälsosamt sätt. Min mamma åker till Grekland varje sommar, och jag har föreslagit någon gång att vi kanske ska testa och se något nytt, men det vill inte hon. Utan hon vill åka till Grekland varenda gång, för att Grekland är hennes plats på jorden. Och inspirationen till den här boken fick jag dels från att jag besökte Grekland. Jag besökte en ö som hette Amorgos. Är det någon som kommer ihåg den här filmen Det stora blå som kom på 80-talet? Om fridykning och sånt där. Den är inspelad där. Och i hamnen så står en gammal tv och den visar den filmen på repeat för alla besökare. Men det är inte så många turister där. Och jag båtluffade där och blev helt kär i platsen och tänkte att här måste jag låta en bok utspela sig någon gång. Och när det kommer till karaktärerna så blev jag inspirerad av en YouTube-kanal jag hittade en dag. Den hette Husbils-Annika och handlar om en kvinna som hon gör live-videos på YouTube. När hon var över 60 så sålde hon sitt hus, köpte en gammal husbil, flyttade in i den på heltid. Hon har inte jättemycket pengar. Jag tror att hon är vad man i Sverige kallar för fattigpensionär. Men hon
lever ett fritt liv, som hon själv säger. Hennes mål är att dricka sitt morgonkaffe på en ny plats varje dag. Vilket jag tyckte var väldigt inspirerande. Så hon har lite fått inspirera karaktärerna i den här boken. Och det handlar om Mimmi och Lena. De har varit bästa vänner i över 40 år. Mimmi lever ett ganska härligt liv. Hon är lyckligt skild, väldigt lyckligt skild. Det enda hon ville ha kvar från förhållandet eller äktenskapet, det var husbilen Hasse. Det var hennes allt. Och hon åker runt på små resor och den här sommaren, där boken börjar, så ska hon resa ner hela vägen ner till Grekland med husbilen. Och så får vi följa hennes väninna Lena. Lena är i samma ålder då, men lever inte alls sitt bästa härliga liv. Utan hon har varit sjukskriven i 2 år. Hon har en vuxen dotter som bor hemma hos henne på hennes soffa. Och Lena håller på att gå under. Hennes liv är bara ett spöke av vad det brukade vara. Och Mimmi säger till henne att ska du inte hänga med ner till Grekland i sommar? Det blir en underbar semester. Och hon säger att nej, jag kan inte lämna min dotter. Men sen, i sista sekunden, på Lenas födelsedag, när de enda som har grattat henne är If försäkringsbolag via ett meddelande på morgonen, så inser hon att hon måste göra någonting. Så hon kastar sig in i husbilen och åker ner med Mimmi. Och till dottern Lovisa säger hon att hon ska på spa. Men den här spavistelsen blir ju längre och längre och längre och längre. Så Lovisa inser ju att hon måste följa efter för att se vad som egentligen håller på att hända. And for me, Rosanna, was... Hang on a minute. I want to know what you just said. Yeah, I know. I mean, I didn't understand any of that, not one word. I will tell you everything All later, right. over a glass of wine. Okay. No, but I was saying that I got very inspired to write this book when I was visiting Greece. Yeah. And I guess it's the same for you. Do you get inspired by visiting new places? Yeah, definitely. But I think I do get inspired by places, but also I think more often I have the idea for a new novel first, and then the idea takes me to the right kind of place that will fit with my characters and my plot and my theme, whatever that might be. Okay. So, but when you go to the place, and I'm sure you find the same thing, when you go to the place, you kind of discover new things as well, because maybe you see unexpected things there in that place, or you talk to somebody, or you find out something about the history that you didn't know, or just something happens and you think, oh yeah, that would be a perfect thing. So it's really important, isn't it, to actually visit. I was going to ask you, do you only write about places you've actually visited, or have you ever just gone on Google Earth or Google? No. I think my computer seems to break down every time I try and go on Google Earth, but I'm probably doing something wrong. But no, I haven't actually. To date, I've always visited the place. Yeah. But it's always been something that's happened that sort of inspired me to go there. I just think that if you possibly can visit, it's better, because there's a kind of flavour that you get when you visit a place that you can't really get without visiting it. It's just something that you can't really read about. You know, when you're going on holiday or something, you read stuff about it. Oh, you should do this, you should do that, and all the rest of it. But until you get there, you don't really kind of get the place, do you? You know, it's the aura, probably. It's like the kind of vibe of it, the feel of it. But do you write while you are traveling, or do you just do research and then start writing? I usually write, if I can, I write while I'm there as well. So what I'll do is go to the place, and I've usually kind of got an idea of the kind of... I'm usually maybe halfway through the book already, or a third way through the book already, the first draft. So I kind of know who's in the book. I know what's happening. I kind of know where I need to be. And then I find places. So I'll go to I'll find the right town where I think my characters might live. And then I'll find, you know, this person's house, and then someone else's house, and then where they work. And then I'll actually walk from one place to another and sort of make notes and take photographs. And well, my husband takes the photographs. I make the notes. It's hard to do both at the same time. Right, of course. And then I've done it, and then when some of the writing I do there, but then when I get home,
I can kind of use those photographs and those notes and almost recreate all those little character journeys that they go on, the little character journeys within the big journey. That's how I do it. It's nice to write about exotic locations, isn't it? Oh, yeah. To just do all the research. Yes, and, the research is really good fun. Yeah, discover all that food and exactly. things. In Norway and in Sweden, we call this book genre, we call it feel-good fiction. We spoke a little bit about that at the restaurant yesterday. Yes, I had never really heard of... Well, obviously, feel-good is a UK sort of... I'm used to the expression, but... as a genre, we don't really kind of use that. Exactly, but do you feel... It's really interesting. I've been thinking about it ever since. I sort of feel like I'm obsessed by it now, this sort of feel-good thing. And it's great, obviously, that the festival is called the Feel-Good. Yes. And who doesn't want to feel good? You know, it kind of fits, doesn't it? But it's quite broad. Yeah. So as a description of a genre, you kind of feel, okay, this is a feel-good, but what is it? Is it a feel-good comedy? Is it a feel-good romance? Is it a feel-good historical? I don't know. I like it because I've never really known how to describe what I write. I think I just find the whole sort of pigeonholing, categorizing thing for books quite difficult. And then there's this other thing which is even more difficult, where sometimes if you're an aspiring author, let's say, and you're contacting an agent or an editor, and you have to say something like, "Oh, I write in the style of Rosanna meets Marian Keyes," you know, whatever it might be. Yes. That's even more weird. I know. Because we're all our own voice, aren't we? Yes. Hopefully. Hopefully, yeah, exactly. Well, not AI. Not yet. Not yet, no. But is there a specific reason that you chose to write the novels you do? I mean, that you didn't go into crime, for example, writing crime novels, or... It was kind of by chance, because I'm quite interested in crime. Yeah. You know, so when it comes to feel good, for example, I mean, if I see a book that's described as uplifting, I tend to avoid it. I sort of go more for the dark stuff. Really? I quite like the dark, you know, thriller, psychological thriller. Yeah. Because I like writing about relationships. I think that's what interests me the most. Yeah. And I like that kind of psychological side of things. I've forgotten the question now. Well, no. If you chose this genre by accident, or if it was, but then what happened was I was writing a kind of completely different sort of fiction, and then I started writing romantic comedy. And then my agent at the time said to me, "Oh, why don't you try writing something like?" And then she sort of described the kind of thing that I'm writing now. It didn't really seem to kind of exist then. This is quite a long time ago. Yeah. It wasn't really sort of around very much. And so I had a go, and I started sort of trying to write it. And she said, "Yeah, but that's all backstory. What about what happens now?" And I realised that a lot of it is dual timeline. You know, sometimes, you're working in one timeline and then you're working in another contemporary, aren't you? And then you have to kind of plait it all together at some point. I actually, started writing crime when I first wanted to become an author, but I got so depressed. Did you? Yeah. I mean, because Really? I thought I had very good ideas of fantastic serial killers and basements and all of that. But then every time I started writing, I could not finish it. Really? And then when I tried working in this genre, it was like finding the key. Oh, you're a feel-good type of guy. I am. Aren't you? Yeah. I think as a crime writer, crime writers would probably say that you have to do a lot of planning. Yeah. Because it's really important, you know, to get all the sort of points together, isn't it? And then you know what's going to happen in the end, and then you go back and you have to do probably quite a lot of structural editing. Right. But do you think that because this is a genre that has become so much bigger just in the last couple of years. I think so, yeah. And I think first during the pandemic, we in Sweden saw a huge explosion of feel-good novels, on the charts and everything. Yeah. And I just guess that people were in a bigger need of escapism. Yes. You feel the same way?
Yeah, I think that definitely happened in the UK. And in the UK, mine are kind of billed more as a holiday read. Right. Rather than rather than the feel-good thing. But I suppose it's the same sort of thing, isn't it? Yeah. Obviously, the idea of somebody going on holiday and they want to read something that makes them feel good. Exactly. Yeah. And as we said last night, it's about kind of not only enjoying escapism and a different country and all the culture and all the rest of the things that we've already talked about. It's sort of not only about that, is it? But it's about, I think you said, it's got to be hopeful. Yes. It's got to be positive and it's got to be hopeful. So you can have dark, you can have problems, because in relationships and in life, there's always problems. Yeah. But then it's got to end up Of course. hopeful. It's like Marian Keyes said, you can't have two happy characters because the readers will hate them. Mr. and Mrs. Perfect. Exactly. Not very interesting. No, exactly. Yeah. But for instance, when I write my books, I always include a lot of food and wine descriptions. Yes. I think it's something that my readers enjoy and that they expect when they pick up a new book by me. Yeah. Do you have any Rosanna Leigh ingredients that you have to include when you're writing a new book? Definitely. Yeah, and food is one of them, actually. And so when I wrote The Orange Grove, I mentioned an almond and orange cake, which was a really famous sort of traditional Spanish celebrity-type cake. Okay. And it was in the book, and it was a secret recipe, and I made it quite clear that it was a secret recipe. I kind of knew what the recipe was, but I didn't put the recipe in the book. And then people started writing to me and saying, well, what is the recipe for this Seville orange and almond cake? And I said, I can't tell you, it's a secret. And then I said that for several times, and then after a while I thought, this is really mean. So I actually put the recipe on my website so that people could make the cake. So quite often I do include recipes. I think that's quite nice. And other ingredients, I suppose. Well, I think I always include at least 2 locations. Okay. So there's usually a UK. It's usually Dorset where I live. Yeah. But sometimes it has been Cornwall, which is also beautiful, and other parts of the UK are available. Okay. But I personally, I was drawn to Dorset because I love the landscape. And so I like to write about it. I find it really inspiring. And then another country. So I think that dual place is probably one of the ingredients that I have always had. Yeah. Yeah. And where do you find your characters? Because you write standalone novels. Yeah. So that makes it so much harder. You have to start over every new time you sit down to write a new project. Yeah, I've never written a sequel, and I think it's quite appealing, isn't it? Because then you've got the characters ready-made, ready to go. Where do I get the characters from? Well, I just kind of create them. I think we're all as writers, we're kind of absorbing all the time from other people and other people's stories and things that we read and things that we hear on the radio or whatever, and wherever it might be. And so I just sort of start. I'm a great believer in really kind of getting to know your characters before you start writing. So I will think about them a lot. I'll think about how they might react in certain situations. I'll maybe write about them in first person for a while, just to kind of get into their head, I suppose. And then when I feel I know them well enough, they start talking to me. Like I'll just be going for a walk or something, and they start having this dialogue in my head. It's really annoying, and I'm going like I'm crazy person walking along going, shut up, shut up, shut up. But they're talking and they're having this dialogue, and that's when I know I can start writing about them, because they have become real enough. Yeah. And I mean, you've written several novels, but you've also, aside from being an author, you've worked as a creative writing tutor for a long time. A long time, yes, yeah. And I don't know if there are any aspiring authors. That would be nice if there were. In the audience today. But, well, first tell us a little bit about, because you usually go on a vacation or to have these courses, right? Yeah, well, I do now. I mean, I used to work for various colleges and universities in the UK,
tutoring creative writing, and also sort of working with community groups that I've done as well. But when I moved to Dorset, I gave that up and focused much more on my own writing. But I did carry on doing this thing that you're referring to, which is twice a year I take a group of writers to Andalusia, to a lovely little hotel finca in the mountains, and we just have a week of writing and discussing writing and workshops and little groups of tutorial and reading. Sounds like a dream. And it is lovely. Yeah, it is. I mean, I love it. It's quite intense. Yeah. And it's quite hard work. Right. But it's really worthwhile. Yeah. I think. Yeah. But if you just could say a few tips, or maybe one tip for an aspiring author. I know that's a hard question. I think my biggest tip, well, I don't know. I mean, I thought about it quite a lot and talked about it quite a lot. And one of the things was listen to advice. And then another one was don't listen to advice. that kind of sort of shows you a bit how I feel about it. But I think my biggest one would be just be determined. If you really want to do it, just be determined. Because I think it's those people that have that determination, that kind of drive, that just keep doing it, you know, even when they're not getting anywhere, they just keep at it, and just have that belief, then that is the thing that makes the difference, I think. Yeah. And in a few weeks, it's not ready at the moment, but you have a new book out in Norway, and it's called Den Eviga Hagen, or the original title is The Forever Garden. The Forever Garden, and since it's not here at the moment, can you just give us a little sneak peek about what it's about and where it takes place? Yeah, sure. Okay, so again, it's two places. It's West Dorset, that's where the original Forever Garden is. Yeah. And the Italian element, because it is Italy again, is in Puglia. So I've got those are my two places. It's about 3 generations of women. And it is one of these dual timeline books that I was talking about. So there's one timeline which takes place around 1947, when Lara, who is the grandmother in the 3 tier of the women, she's living in Dorset, and she and her mother together created the Forever Garden, which is an arts and crafts garden, which was like a 1920s, established in the 1920s by, I think mainly Gertrude Jekyll was the architectural designer who did it. And the idea is, if you don't know, in an arts and crafts garden, is that there's lots of little rooms, and the rooms are a continuation of the house. And so in the rooms, they're all different. So there might be like one little garden which is just planted with mainly white flowers, and that would be like the Garden of Tranquility, because it's supposed to heal the spirit. That's quite feel-good, actually, isn't it? Absolutely. Yeah. And another one, Spring Flowers, which represents new beginnings and hope, which is one of the themes of the novel, really. Yeah. And the garden for Lara becomes, sadly, a prison, but also her sanctuary. So it's got these two kind of roles, and she has to escape from Dorset and runs away to Italy, and that's just like. Yeah, that's just one of the things that happens. But I can't say too much about it. But that's where the Forever Garden comes into it. I just really like the title, because you hear about Forever Homes. Oh, thank you. Yeah. And I just think Forever Garden sounds so... Lovely idea, isn't it? Yes. Later in the book, she sends her granddaughter, who's a horticulturalist, back to the UK to look after the Forever Garden, because it's just been left to go derelict. So the garden does continue. Just like the generations continue. Do you have a Forever Garden at your home in Dorset? I don't know whether I would call it a forever garden, but it is a lovely garden. It's kind of wraps around the house, and it's almost on a cliff. So it's quite exciting. We're really lucky to have a sea view. And unfortunately, you do find out when you have that a lot of plants don't actually like salt air. But apart from that, yes, it's a nice little garden. I do love gardens, and I think when I was young, my parents both
really loved gardening and they loved their gardens. And I used to sort of play in the garden a lot with my brother. And I think that love of gardens just sort of stays with you. And I've never really written about gardens before. So there you go. A forever garden. Yeah. Vi närmar oss slutet på vårt snack här, så vi ska snart wrappa upp det här. Men jag tänkte bara berätta att i och med att både jag och Rosanna då gillar att skriva om andra länder. Jag skriver ju ofta, mina böcker utspelar sig oftast i Sverige. Men även jag håller på att skriva om Italien just nu. Jag skrev en bok för några år sedan som heter Solsken och parmesan. Och nu håller jag på att skriva en uppföljning till den som chockerande nog heter Månsken och mozzarella. Och den utspelar sig i norra Italien, i Piemonte. Så min research nu är att jag dricker väldigt mycket Barolo, vilket är jobbigt eftersom det är väldigt dyrt. Och äter tryffel, givetvis, för det gör man i norra Italien. Men det finns väldigt många platser för mig som jag skulle vilja skriva om. Jag har hela tiden nya uppslag, och en plats jag faktiskt skulle vilja skriva om, det är England och London. Romanticy. Men jag har ju varit i London, men jag har aldrig skrivit om London, så det står lite på min bucket list. I was telling them about my bucket list of places to write, or places to write about. Yes. And since we're getting to the end of our interview, I want to end with asking you, do you have a place on your bucket list that you would like to visit or that you would like to write about? Oh, well, I think now I've been here, the answer's obvious. I've got to write about Norway, haven't I? What other answer could I give? Norway. So we look forward to a Norwegian setting in Rosanna Lee's next book. It's just the air of tranquility here is just beautiful. We went out on the fjord this morning on a little boat trip, and we were just so struck by how peaceful and calm it was. Lovely. Thank you so much. Thank you so much for this interview, and thank you all for listening. Thank you, thank you. Everyone. Yeah, great. Thank you.
Yes, og det igjen på tide å finne plassene til dere siste. Nå skal vi forsøke å besvare spørsmålet hva som skjer når man blander katter, cupcakes og krim. Så mangt kan skje, og det skjer ganske mye når vi skal til Gunn Arsky sin mord i bokhandelen. Dette innenfor en sjanger som ganske stor i utlandet, som heter kosekrim. Og hvordan det man kombinerer tekopp, cupcakes og blodig mord? Det skal forfatteren nå få svare på i samtale med Natasha Melbye. Gi dem en varm applaus! Hei, Gunn Helene. Hei, hei. Vi skal selvfølgelig snakke om mord i bokhandelen, men først så må vi snakke litt om lanseringsfesten din. For du hadde lanseringsfest for boka di for en ukes tid siden. Og det snakkes altså så mye om den lanseringsfesten. For det var ikke en helt vanlig lanseringsfest, skjønner jeg? Nei, tydeligvis så var det ikke det. Altså, det mulig at ikke alle andre forfattere driver og så baker hundrevis av cupcakes og serverer til de frammøtte. Jeg vet ikke. For meg falt det veldig naturlig. Så det ble en fest med cupcakes og med, ikke minst, mandelen i cupcaken. Det noen som har hørt om det? Mandelen i risgrøten, det kjenner vi alle, men her var det også da gjemt mandler inni noen av cupcakesene, så var det premier etterpå. Så litt annerledes. Hva var premiene? Du, jeg hadde heklet noen sånne kosesjal med kjærlighetsknuter, sånn at de som vant, de kunne da liksom kle seg godt for å sitte og kose seg med boken. Og så fikk de en pakke med urtete, for det tenker jeg også passer veldig godt til konseptet kosekrim. Ja, så du hadde bakt noen 100 cupcakes, laget noen sjal, skrevet noen bøker. Ja, det var vel det. Og så sier du kosekrim, det sa trompetter i introduksjonen her også. Hvilke elementer det som må være med for å kunne kalle noe en kosekrim? Så vi jo på en feelgood-festival, så det jo i bunn og grunn en feelgood-bok, men så skjer det i tillegg et lite mord. Ja, så det vel, alle kjenner jo sikkert Agatha Christie for eksempel, eller har sett Midsommar Murders på TV. Og jeg skal ikke sammenligne meg med Agatha Christie på noe vis, men det på en måte, det en koselig setting. Altså, vi har jo lyst til å være i disse små landsbyene, eller lyst til å være på Rent-Ekspressen, hvor det også skjer litt skumle ting da. Så det jo på en måte det en kosekrim det en feelgood hvor det skjer noe kriminelt, eller man kan si at det en krim hvor det skjer veldig mye kos, katter og cupcakes. Ja, og katt og cupcakes, det skal vi snakke om veldig snart. Men jeg har lyst til å begynne litt tidligere enn det, for du har skrevet bøker før. Men det har jo handlet om helt andre ting. Ja. Det har vært faglitteratur. Så hvordan ble du kosekrimforfatter? Ja, jeg jo egentlig ernæringsfysiolog, cupcakesene til tross. Så jeg har skrevet mye om ernæring, og så har jeg alltid hatt en sånn litt feil oppfatning av at man liksom ikke ekte forfatter før man har skrevet skjønnlitterært, og det jo bare tull, men det har vært inni mitt hode. Så jeg har alltid hatt lyst til å skrive en historie som fantasi fra ende til annen. Og så, hvorfor ble det krim? Jo, det jo fordi det noe med hva jeg selv liker å lese. Jeg elsker å lese spenning, og siden jeg var bitte liten så har jeg kost meg med Frøken Detektiv, og jeg vet ikke om noen husker Judy Bolton, det var liksom en tilsvarende Frøken Detektiv. Så jeg har alltid likt at det noe spenning, noe å løse, kanskje til og med noen koder eller noen mystiske tegn eller sånn. Så når jeg skulle begynne å skrive, så fant jeg ut at det var det jeg hadde lyst til å gjøre. Men i koselige rammer. Og det bringer oss jo til mord i bokhandelen. Fortell oss litt hva den handler om.
Ja, i Mord i bokhandelen så møter vi da en hovedperson som heter Engel. Hun heter egentlig Engelberga, som jo et forferdelig navn å bli belemret med, men hun har en arkeologfar. Engel, vi møter henne når hun 37 år. Hun har vært skilt et par år, og har bodd mer eller mindre på nåde hos søsteren sin på Torshov. En vakker dag når de sitter og spiser lunsjen sin på Torshov, så ringer det en advokat fra Halden, som de nesten ikke vet hvor engang, og beretter at deres grandtante Minna død og har etterlatt seg en bokhandel. Mord i bokhandelen, det den bokhandelen. Så Engel arver bokhandelen. Søsteren hennes, Isalin, hun arver et mystisk dokument, noe som kalles et kodeks, som et middelalderdokument. Og så får de også litt penger på kjøpet av denne grandtanten de ikke visste at de hadde en gang. Og Engel akkurat i det plassen i livet at det passer seg å flytte fra Oslo og liksom si takk for 2 år i Torshov, leiligheten til Isalin. Hun drar med katten sin, Luna, som utenpå her, og ender da opp med å skulle drive en veldig nedslitt, men veldig mystisk alternativ bokhandel i Halden, hvor det bøker opp og ned i hyller og stappet inn på bakrommet overalt, og det hele dreier seg om alt fra kjøkkenhekseri til ufoer eller til overnaturlige ting. Og så arver hun dette her, og lurer jo litt på hvem denne tanten skjønner at hun har vært en fargerik dame. Men så skjer det jo da plutselig en dag at politiet står på døren og sier at noen har sendt oss et anonymt brev om at du har nok noe med din tantes død å gjøre. Og det jo litt uventet for Engel, for hun skal jo bare drive en bokhandel sammen med katten sin. Og det som hun da finner fort ut av at hun har faktisk ikke noe alibi. Og det litt alvorlig. Man trenger jo gjerne det når politiet spør, så hun må rett og slett ut og renvaske seg selv. Så det liksom inngangen til at Engel da motvillig må bli en slags amatørdetektiv. Det var ikke noe hun var. Hun var egentlig en kryssordforfatter. Kryptokryssordforfatter. Ja, og det må du forklare oss. Altså, hun lager kryptokryssord. Ja. Og hva det? Hvis noen har løst noe som heter rett i ruta i Allers, så har de prøvd seg på det. Det den vanskeligste formen for kryssord som finnes. Det noe min mor veldig glad i å løse, sånn at når jeg skulle lage en heltinne som har det hun har det i seg å lete etter mønster eller lage gåter eller løse gåter, så tenkte jeg at å være kryptokryssordforfatter, det må være virkelig midt i blinken for en sånn amatørdetektiv. Så disse kryssordene, de da ikke sånn vanlig at du får et ord, og så skal det bli altså hvis du sier at oppgaven magasin, og så svaret blad, det jo et vanlig kryssord. Men her kan det for eksempel være at det står oppgaven magasin, og så står det stoff i magasin, og så svaret gas, hvis det de 3 bokstavene inni. Ikke sant? Så det litt mer kryptisk. Ja. Skjønner. Det sånn hun driver med. Sånn driver Engel med. Ja. Og så det jo sånn at søsteren hennes har jo også en jobb som på sett og vis praktisk i denne sammenheng. Absolutt. Søsteren hennes, hun har gitt den fine titelen cyber security expert, altså cybersikkerhet. Så hun sitter oppe på Torshov i leiligheten sin med masse dataskjermer og jobber for internasjonale bedrifter med datasikkerhet. Og når du av det slaget som lager datasikkerhet, så kan du også lett finne bakveier inn her og der. Hacking kaller vi det. Så det driver søsteren hennes litt med da. Og det var jo litt om jobbene deres da, men hvordan skapte du dem, hvordan ga du dem personlighet? Det har jo vært en liten reise. Altså Engel, hun ble til
Jeg har jo hørt tidligere foredrag her i dag, hvor det har vært snakk om, man en som alt kommer til i fantasien, eller man en som planlegger? Jeg planlegger. Så jeg satte meg ned og liksom tenkte at jo, jeg må ha en heltinne som skal være, for det første skal hun være en kvinne. Veldig mye feelgood og kosekrim, da det kvinnelig hovedperson, så det var viktig for meg, og jeg tenker også at som kvinne så det lettere å snakke ut fra hvordan kvinner tenker, eller i hvert fall hvordan jeg tenker. Så visste jeg at jeg hadde lyst til at hun skulle være litt yngre enn meg. Så hun fikk bli 37, så hun midt i livet, og litt sånn, ja, hun kan jo for eksempel få seg en kjæreste, hvem vet? Uten å røpe så mye, enda. Og så tenkte jeg at jeg må jo på en måte finne ut hvordan ser hun ut, så jeg satt og så på mange bilder, og så fant jeg et bilde av en norsk skuespiller som jeg tenkte, hun engel. Hvem? Nei. Nei? Det kan vi ikke si. Det kan vi ikke si. Kanskje en annen gang. Det røper jeg ikke. Men i hvert fall, da var det så mye lettere å liksom se for meg hvordan engel. Hva slags klær liker hun å gå i? Hva slags uttrykk har hun når hun tenker på ting, eller når hun veldig interessert, eller når hun lei seg, eller sånn. Og så begynte jeg å bygge da, ikke bare at hun var krypt- og kryssordforfatter, men jeg begynte å lage hele på en måte, livet hennes, biografien hennes, med hvor hun født, hvem som foreldrene hennes, hva de driver med, litt om kjærester, litt om utdanning, hvor hun har bodd hen, litt sånn skjellsettende ting i livet hennes, hva slags te hun liker, hva slags klær hun liker å gå i, alt sånt. Og så ble det et langt dokument, og det var på en måte da utgangspunktet for hva skulle jeg skape av andre skikkelser rundt henne, som kunne spille sammen med henne, sånn at det ble interessant. Og så hun fikk jo da denne søsteren sin, og så har jeg også laget derav cupcakene. Hun har altså da arvet en bokhandel som ligger vegg i vegg med Havfruen Cupcake-konditori i Halden, som jo dessverre ikke finnes. Jeg skulle ønske det fantes. Og der blir hun kjent med hun som driver dette stedet, som heter Camilla. Og hun blir liksom en sånn, litt sånn jordnær sidekick som liksom sier, ja, men dette så lurt? Eller, nei, kom igjen, du greier dette. Og liksom heier henne fram. Og så sa jeg jo at det var plass til litt kjærlighet i livet hennes, selv om Engel egentlig veldig bestemt på at hun ferdig med menn for alltid, etter å ha blitt grundig lurt i sitt første, eller sitt ekteskap. Men så dukker det jo opp en gravende journalist da, som kjekk og hyggelig og kan hjelpe henne i denne jakten på å finne ut hva som egentlig skjedde med grandtanten sin. Så der har vi Adam. Og så, ikke sant, dette foregår jo i Halden. Og du bor i Halden, men du innflytter. Ja, jeg innflytter. Mannen min og meg, vi flyttet fra Oslo for 7,5 år siden. Og har ikke angret et sekund. Halden en fantastisk by med litt lavere skuldre og vakker festning som vi kan se, og hvor det natur, det elv, og vi har liksom alt innen gangavstand. Og derfor så var det litt fint også, tenker jeg, å flytte eller lage denne boken fra Halden, for det et litt mer sånn oversiktlig miljø, litt mer, altså Oslo en storby i forhold til Halden, den bitteliten, det jo ikke en bydel engang i Oslo, og det jo ikke sånn at 30 000 mennesker representert her, vi jo et enda mindre miljø enn som så, men ofte så det jo sånn at vi liker å lese om litt oversiktlige miljøer. Altså når jeg leser Feelgood, så det jo, jeg liker jo at det foregår på en liten øy i Skottland, eller en liten by i Irland, eller hvor det nå måtte være. Liksom oversiktlig, der skolen, der butikken, der sånn. Og så det rammene rundt. Og så Halden helt fantastisk. Alle som ikke har vært der må jo bare dra og se. Det så flott der. Og sånn at det så masse å spille på når det gjelder hvor Engel beveger seg hen, hva hun opplever, hvordan hun ser denne byen. Og ikke minst det vi også opplevde når vi flyttet dit, at folk veldig hyggelige der. Det veldig lett
å komme inn som en ny. Og det er jo ikke rart når du baker hundrevis av cupcakes. Nei, det er klart. Jeg bestikker dem jo som bare det. Nei, det har gått veldig fint, og vi koser oss. Ja. Men du er jo en planlegger, som du sier. Og selv om du da har bodd i Halden i mange år og kjenner byen godt, når Engel da går rundt og opplever ting, tar du også den turen? Tar du den reisen for å liksom sikre deg at ting er riktig og... Ja, altså, for å si det sånn, ja og nei. Fordi at jeg har gått alle disse gatene veldig mange. Det er såpass oversiktlig at jeg tror jeg har gått alle gatene 10 ganger. Så jeg trenger ikke fysisk å gå for å se akkurat hvor lang tid det tar for å gå hit og dit, for det vet jeg. Men så alle gatene og stedene, alt det er riktig, minus akkurat bokhandelen, for den finnes jo ikke. Og jeg har diktet opp den gaten som da ikke har noen navn engang. Jeg bare liksom sier at nå er vi i gaten. Den gaten finnes ikke. Og det har jo også vært litt morsomt, fordi at de som da er fra Halden, som begynner å lure, liksom, hvor er dette her, hvor er det hen? Så skjønner de at ja, vi er i nærheten av Busterudparken, men akkurat den gaten finnes ikke. Så har tatt deg noen friheter. Noen friheter, og det sier jeg fra foran også, sånn at ingen skal bli overrasket. Men det aller meste er akkurat der jeg sier at det er. Så må vi snakke litt om Luna. Ja. Katten Luna. Ja. For jeg blir jo nysgjerrig på om du har planlagt Luna på samme vis som du har planlagt Engel og noen av de andre karakterene. For Luna er jo nesten sånn at noen ganger så føles Luna nesten som et menneske. Ja, og det er jeg veldig glad for at du tenker, for at Luna, hun er jo en viktig medspiller i Engels både liv, og når hun driver og utforsker og etterforsker dette mulige mordet i bokhandelen. Luna er altså en siameserkatt som har spesielle farger, så hun er ikke svart og hvit og brun, hun er rød og hvit. Og hun er over gjennomsnittet smart, og veldig sånn, kan for eksempel frese mot de slemme, eller dytte fram et lite bevis med poten, eller være litt sånn hjelpsom. Og så må jeg jo si at ja, jeg har researchet ganske mye, for jeg er allergisk for katter, og hunder, og egentlig alt utenom kameler og sauer. Så, ja. Så praktisk som husdyr. Ja, jeg husker moren min så var sånn, hvorfor har de testet deg for kamel? Men det var rett og slett, når jeg var liten så var det mange som hadde kamelhårsfrakker. Så da kunne eventuelt pappa ikke ha hatt det, men det hadde han ikke, så det var greit. Og jeg tålte det. Så Luna, hun har jeg måttet da, jeg har sett masse kattevideoer på nettet. Og så har jeg jo en veldig god venninne som er her i dag også, som har katt, som jeg har selvfølgelig fått se og oppleve katten hennes. Og det som gleder meg da, er at både redaktøren min, Oda Skar, og da begge de 2 beta-leserne mine, Beate som er her, og Ida som ikke er her i dag, alle disse har katt, og alle føler at Luna er en ekte katt. Og da tenker jeg, da har jeg i hvert fall skjønt katten, litt grann. Men hva slags ting var det du ikke visste om katter som du trengte å vite for å gi Luna den personligheten du trengte da? Jeg har måttet for eksempel gå litt sånn grundig inn i sånn kattestell, altså hvor ofte børster man en siameserkatt, hvordan klipper man klør på en siameserkatt, hva slags mat liker de, hva slags menneskemat kan de spise og ikke kan spise. Jeg har jo skjønt at for eksempel hunder ikke tåler sjokolade, såpass har jeg fått med meg. Sånn at det var liksom viktig for meg at Engel ikke drev og for eksempel fôret Luna med noe som hun ikke tåler. Ja, det er viktig. Så sånne ting. Og så har jeg også selvfølgelig studert nøye hva slags utspekulerte pek katter kan gjøre uten å trekke en mine, liksom bare lappe til og liksom, ja, være litt ugangskråker også. Så det har vært en fryd å forske på, eller studere som allergiker. Og så er det jo den der komboen igjen da, som vi snakket litt om i starten med feelgood og krim. Og det som jo er fascinerende, og som på mange måter skiller dette fra en tradisjonell krim, det er jo at det veldig lenge så er det jo bare hyggelig. Ja. Det tar jo liksom tid før det guftene skjer. Ja,
Det jo av flere årsaker egentlig. For det første så det på en måte sånn den historien jeg tenker, så tar det litt tid før Engel har kommet til rette, funnet seg til rette i Halden, funnet seg til rette i bokhandelen. Men så det også det der med at det skal ikke begynne med noe som kjempedramatisk. Jeg har lyst til å ha leseren med meg på laget om at det her hyggelig. Sånn at det blir en koselig stemning, og man blir kjent med Engel, og så tar det da litt tid før faktisk politiet står på døren. Det ikke sånn at det det siste som skjer. Av og til så det noen bøker hvor jeg føler at når du leser baksiden, så kommer liksom det 3 sider igjen før det skjer noe som ikke sto bak. Sånn det ikke. Det absolutt masse som ikke står bak, men likevel så hadde jeg lyst til å få den gode følelsen. For da blir det også litt mer kontrast da, når det skjer noe som ikke så hyggelig. Ja, så det viktig. Men så det jo også, det var noen som spurte meg i et intervju, hvor skal man droppe et lik? Og det var jo da ikke ment sånn på gulvet eller i heisen, eller det var rett og slett da sånn, hvor i en bok skal man gjøre det? Og det nok ganske vanlig nå har jeg også lest litt opp på liksom, den sjangeren da, hvordan gjør man dette her? Og da det nok vanlig at man ikke starter med et dødsfall, sånn som man kanskje gjør i en politiroman for eksempel. Så det veldig mye som skiller den fra en blodig krim, eller med masse gørr, eller hvor det triste skjebner, og det jo litt også derfor jeg har valgt å skrive den sjangeren, fordi at jeg synes verden trenger litt hygge, men spenning. Ja. Og det får vi jo absolutt i boka di. Og så jeg nysgjerrig på en ting, for i og med at du en planlegger, så lurer jeg på hvor mye du visste om Engels historie da du startet på denne boka. Når jeg liksom faktisk startet på kapittel 1, side 1, da hadde jeg planlagt alle kapitlene. Jeg visste veldig hva som skulle skje, trodde jeg. For det godt å ha en plan, men så det også veldig fornuftig å kunne avvike fra planen. Og det som i hvert fall sikkert, at jo mer man kjenner karakteren sin, desto mer finner de på av seg selv. Altså, hvor de sier ting som jeg ikke har tenkt at de skal si, eller de gjør ting som jeg ikke har tenkt at de skal gjøre. Og da jo på en måte, det godt å ha en plan, men da det også fint å vite at de finner litt veien selv også. Så det jo ikke alt som eksakt sånn som det sto heldigvis i første utkastet. Og så det jo også en flott sånn samarbeidsprosess med forlaget om å kna og få det til å bli enda bedre enn sånn som jeg trodde det var bra første utkast. Så det går noen runder, og så blir det supert. Men visste du allerede da du begynte å skrive denne boka at du skulle skrive flere? Vet du, det gjorde jeg også. Jeg var jo ikke snevere enn at når jeg først tenkte at jeg skulle lage et persongalleri som jeg likte, så hadde jeg like godt lage plan for flere bøker, så jeg har egentlig laget en plan for 5 bøker. Nå har vi en avtale om 3 bøker først, så denne kommer jo nå i mars, og så kommer det en til høsten allerede, for den allerede ferdig. Bare har noen liksom siste tweaks igjen å gjøre. Og så kommer det en på våren allerede, for den holder jeg på å skrive nå. Så her går det fort. Det var noen som spurte meg noe om det der med den vanskelige andre boken, og det liksom forbi. Hva har vært det morsomste med dette arbeidet? Jeg tror kanskje det aller morsomste har vært å reise på det jeg og mannen min kaller skrive-retreats. Altså vi har leid oss hus i Danmark, og så har vi pakket med oss PC for mitt vedkommende. Han spiller da, så han har tatt med seg computer for oss å drive med opptak og fiksing og triksing og mandoliner og bander. Åja, sånn, nå trodde jeg han gamet liksom. Nei, han har ikke tatt med seg spillkonsoler og... Han har tatt med seg strengeinstrumenter og datamaskin og opptaksutstyr, ja. Og så har vi sittet der, liksom i vår lille boble av hver vår kreativitet, og så har vi sånn, hva har du gjort i dag, og hva har du gjort i dag, og nå må du høre dette, må du lese dette. Det tror jeg har vært det aller morsomste, å få lov å på en måte leve ut drømmen om en helt annen måte å leve hverdagen på. Det høres ut som en sånn forfatterdrøm. Ja, for jeg gikk jo, når vi flyttet fra Oslo, så sa jeg jo opp min faste jobb.
Så jeg har jo ikke noen fast jobb. Jeg har ikke hatt det på 7,5 år. Så jeg må jo skape min egen hverdag, og da det så innmari fint å kunne pakke med seg da jobben eller kosen det å skrive en bok, og så bare dra til Danmark, eller hatt med flere steder, men det har vært mange ganger i Danmark, og kost oss med vår kreativitet. Kommer Engel til å reise til Danmark på noe tidspunkt? Vi får se. Jeg har en plan for en litt sånn utenlandstur for henne. Kanskje til litt varmere breddegrader. For hvis det sånn, hvis dere hørte på forrige innslag her, så det jo noe med Syden da, som for meg det Hellas, ikke Italia så mye, så jeg kunne jo tenkt meg at hun dro dit. Da måtte jeg dratt på research, altså. Lang research. Ja, veldig. Du skal få lov til å sette deg og signere bøker, og så må jeg... Liker dette veldig godt, men jeg har en klage. En klage. En klage. På fronten av denne boka så bør det egentlig være en slags advarsel, hvor det står at man ikke bør sette seg ned og lese uten å ha cupcakes tilgjengelig. For jeg har aldri hatt så lyst på cupcakes i hele mitt liv som da jeg leste denne boka. Så det et råd fra meg da, til pocketutgaven at det har en sånn liten advarsel. Ja, nei, men det skal vi nok få ordnet. Og så det oppskrifter bak i boken da, det skal sies, så hvis man blir virkelig sugen, så kan man lage sin egen. Du har jo ikke tid til å gå og bake når du holder på å lese. Nei, det sant. Ja. Det sant. Takk for praten, Gunn Helene. Tusen takk. Tusen takk til dere.
Og igjen det på tide å finne plassene sine, for nå skal vi over til et par serieforfattere som vil kalle ganske erfarne, og med erfaring kommer visdom. De vet hva de skriver om. Men vi skal ikke ha noe hastverk heller, så det lov å ta det rolig. Tross alt feelgood. Yes. Da tror jeg rett og slett vi gir en god og varm applaus til Elisabeth Hammer og Ann-Christin Gjersøe, og igjen så Natasha Melbye. Velkommen, Ann-Christin og Elisabeth. Det ble litt rar stemning bak her da trompetter sa med erfaring kommer visdom. Ja. Da ble dere litt sånn, begge to. Lett brydde. Vi skal snakke om historisk feelgood. For Elisabeth skriver den historiske dramaserien Løfter i sand, og Ann-Christin herregårdskrøniker, kan vi kalle det? Ja, kan vi kalle det. Sommersholm. Og vi skal selvfølgelig snakke om seriene deres, men først så vil jeg snakke litt om turen hit. For dere bor i Vestfold begge to, og reiste hit sammen. Og så vet jeg at dere begge to egentlig veldig i skrivebobla. Ja. Og ikke har tid til å være her, egentlig. Så hvordan en sånn togtur? Hvordan foregår samtalen dere imellom i dag? Når vi kommer ut av den skrivehula, så tror jeg bare... Det mye prating. Det et år siden vi har snakket sammen sist. Ja, vi hadde mye på hjertet. Ja, det var veldig mye. Det veldig koselig. Veldig koselig å reise litt sammen. Ja, men vi snakker jo om alt mellom himmel og jord. Vi snakker om privatlivet, bikkjene våre, om Det et utømmelig tema, bikkjene. Ja, bikkja. Og om bøker og hvordan vi skriver, hva vi holder på med nå, litt sånn forskjellig. Ja, og vi kan egentlig begynne der. Hvordan dere skriver. Jobber dere likt? Hvordan skriver du? Jeg dikterer bøkene mine. Altså, det kanskje litt annerledes enn det mange andre gjør da. Jeg planlegger jo hva jeg skal skrive selvfølgelig, og så putter jeg på meg et sånt apparat på øret, og så går jeg tur med bikkja, og så går jeg rundt i Hortensmarka og skravler inn bøkene mine, rett og slett. Så alle jeg møter på veien tror sikkert at jeg spikspenna gæren, men jeg får leve med det. Og hvor mye har du planlagt da i forkant? Da har jeg laget et såkalt synopsis på forhånd, sånn at jeg har liksom på en måte satt opp boka da, hva den skal handle om sånn i grove trekk. Og så tenker jeg litt på det da, når jeg står opp om morgenen og kler på meg, og så tenker jeg at nå skal jeg diktere det kapitlet, og det skal handle om sånn og slik, og så danner de tankene seg i underbevisstheten, og så når jeg da kommer ut og begynner å diktere, så kommer det gjerne av seg litt av seg selv da. Så det litt kjekt. Og hvordan jobber du, Ann-Christin? Går du rundt og prater med deg selv i skogen? Jeg går og prater med meg selv. Ja, jeg gjør det. Men jeg dikterer ikke da. Så jeg har ikke den unnskyldningen. Nei, jeg må planlegge. Jeg liker å planlegge. Jeg har alt planlagt på forhånd før jeg begynner å skrive. Jeg har prøvd å diktere jeg også, men jeg får liksom ikke helt dreisen på det. Altså. Det blir liksom kunstig for meg. Jeg liker nok bedre å kladde litt først, og så skriver jeg et litt utkast, og så fyller jeg ut etter hvert da. Men jeg nok mer glad i å skrive enn å diktere. Og vi skal komme litt tilbake til denne planleggingen, for jeg regner med at det må være mye av den i det dere skriver, men vi må snakke litt om seriene først. Sommersholm, Ann-Christin. Det nesten for vanskelig å begynne å skulle fortelle hva den handler om, men vi kan kanskje liksom gi et lite omriss. Ja, i korte trekk. Sommersholm en romanserie på 6 bøker, som jeg vil si at først og fremst en kjærlighetshistorie, eller flere kjærlighetshistorier, og som lagt til 1860-åra, til et storgods som jeg har kalt Sommersholm. Og der følger jeg 3 unge kvinner som alle har en tilknytning til Sommersholm, men på hvert deres vis. Så det blant annet Alice, som husmannsdatter og tjenestepike. Så det Rose, som godseierens datter. Og så det Margrethe, som egentlig kniplerske, men som blir kammerpike etter hvert. Ja. Løfter i sand. Ja.
Ja, den plassert i Kristiansand. Det ikke noe stort gods der, men det noen som bor i den fattige delen av byen, det som vi da kaller for Posebyen. Het ikke det den gangen, men det var der de fattige bodde, og så har du den litt rikere strøk av byen da. Så det handler om fattigjenta Amalie, som lever i et liten skipperstue sammen med foreldrene sine, og sliter med å få rett og slett endene til å gå rundt. Og plutselig en dag så dukker det opp noen med en stor, flott vogn, og som flytter henne rett og slett ut av skipperstua inn i et av de større godsene i byen da. Uten at hun vet hvorfor, eller hva som bakgrunnen hennes, og det masse hemmeligheter og spennende ting som skjer rundt Amalie da. Hvor hun driver og prøver å navigere i den nye verdenen sin. Og det jo en ting dere to har til felles med seriene deres, nettopp det der at dere skildrer rike og fattige. Hvorfor det? Jeg tror kanskje det noe med tida i seg selv. Var jo en periode hvor det var veldig dype klasseskiller. Så jeg synes jo det naturlig egentlig å velge å skrive om det. Og så det også en brytningstid, eller 1800-tallet, slutten av 1800-tallet. Så det en veldig spennende tid å skrive fra. Det skjer veldig mye. Industrialiseringen som skyter fart. Kvinner også, som etter hvert får større rettigheter. Så det mye spennende å skrive om. Og det jo gjerne det vi skriver om. Det jo disse kvinnene da, som på en måte finner sin styrke i et mannsdominert samfunn, og gjerne på tvers da, av mellom fattig og rik da, i grensene der. Og så blir jeg jo nysgjerrig på ikke sant, hvordan man setter seg ned og bestemmer seg for at man skal begynne å skrive sånne bøker. Fordi det må jo ligge en kjempejobb bak. Det jo store lerret dere gir dere i kast med. Hvordan startet det for deg, Elisabeth? Nei, altså det var egentlig litt tilfeldig at jeg begynte å skrive den type bøker. Det var Cappelen Damm hadde en konkurranse for veldig lenge siden, og jeg skrev egentlig fantasy for meg selv. Men det var ikke noe marked for det i Norge på den tiden, fikk jeg beskjed om. Men så tenkte jeg får hive meg rundt og kaste meg inn i en sånn konkurranse. Og de skulle ha romanserier. Og jeg tenkte, hva i all verden det? Jeg hadde ikke peiling. Og i tillegg så skulle jeg dra til Syden dagen etter med familien min og være borte i 14 dager, og fristen var om en måned. Så det ble litt sånn hive seg rundt. Jeg løp inn på Meny, husker jeg, knabba en bok i bokhylla, og det var bok 9 i en eller annen serie. Så jeg lå da på solsenga da, mens mannen passet ungene, og prøvde å finne ut av hvordan denne boka satt sammen, hva liksom greia med disse bøkene. Og jeg tror ikke jeg nailet akkurat den biten av det, men i hvert fall nok til at jeg skjønte at jeg måtte ha cliffhanger, og at det måtte være spenning og sånn. Og så kladda jeg rett og slett ned noen kapitler, og så skrev jeg dem inn i full fart og sendte inn da til forlaget når jeg kom hjem. Det gikk ganske lang tid, det må jeg innrømme. Jeg hørte ingenting, så jeg tenkte at den var godt, ikke skjedde noe mer, men så ringte de da, og ville gjerne jobbe med meg da. Jeg vant ikke altså, det gjorde jeg ikke, men de ville jobbe med meg, så det var på en måte sånn jeg havnet inn i den stilen her da. Hva med deg, Ann-Christin? Historien egentlig litt av det samme. Jeg så en konkurranse som var utlyst. Det også veldig mange år siden etter hvert. Jeg tror det var 2003. Og så hadde jeg nok hatt veldig lyst til å begynne å skrive. Men så var det så utenkelig å skulle sette seg ned og skrive. Jeg veldig glad i å lese. Elsket å lese. Så tenkte jeg var ute i barselpermisjon. Så tenkte jeg hvis jeg skal gjøre det, så skal jeg gjøre det nå. Og skrev inn til konkurransen. Og var heldig og var en av 3 vinnere. Så det var der det startet for meg også, med en konkurranse. Og hva inspirerte til denne serien? Det var egentlig den første serien jeg skrev. Og da begynte jeg å lese meg litt opp på herregårder eller gods, og syntes det var veldig spennende miljø å kunne skrive fra. Det på en måte et samfunn i miniatyr, et gods hvor du har de rike som du snakket om, eller herskap, og du har tjenere, gårdsarbeidere, husmannsfolk. Jeg syntes det var veldig spennende å skulle skrive fra. Så det var der det egentlig begynte. Men var det da en interesse du hadde fra før? Ja, jeg har nok hatt en sånn forkjærlighet for herregårder eller gods, og synes det veldig flott med de her store eiendommene. Så det har nok ligget der hele tiden.
Hvor kom din inspirasjon fra? Jeg var nok litt mer krigersk av meg, da. For jeg skriver jo fra begynnelsen av 1800-tallet, Napoleonskrigen. Den gangen vi var faktisk uvenner med England, hvor de britiske skip lå og trua oss i nærheten av Kristiansand særlig, og hvor en god del nordmenn faktisk ble pirater i ettertid for å tjene seg søkkerike på det. Så jeg har vært litt fascinert av den tida der, hvor vi smuglet korn fra Danmark til Norge, for eksempel. Og det skjedde veldig mye i de farvannene der, da. Så jeg hadde veldig lyst til å skrive en historie som var fra den tida, og som hadde med seg noen av de elementene, da. Og det må vi prate om. Dette med research. Fordi at selv om dette er fiksjon, så skriver dere jo fra tider som folk har lest om. Dere skriver fra miljøer folk har hørt og lest om. Så hvordan jobber dere med research? Og hvor opptatt er dere av at ting skal være riktig? Vi jobber mye med det, tror jeg vi kan si. Jeg er veldig opptatt av at det skal være riktig. Riktig, ja. Og så er det, ikke minst er det morsomt. Det er spennende. Jeg synes det er kjempegøy å gjøre research. Og jeg tror kanskje mye av det her bunner i at jeg er interessert i historie. Og jeg blir egentlig bare mer og mer interessert i historie, desto eldre jeg blir. Jeg synes det er veldig spennende å holde på med det. Det er nesten sånn at det kan tippe litt over. For jeg blir litt sånn nerdete på masse detaljer og synes det er kjempegøy å lese meg opp på det. Ja, for du leser ting, rett og slett? Det er sånn, leser bøker. Men det er vel ikke alt det noen av dere skriver om hvor man bare kan ta opp en bok eller bare google noe og få svar? Ja, men det er en takknemlig tid å skrive fra, for det er så mye som er digitalisert, og som er lett å søke opp. Mye på Nasjonalbiblioteket, som er søkbart. Men du har et poeng, fordi at det er jo ikke skrevet så mye om kvinnenes stilling i samfunnet fra den tida vi skriver fra. Det er jo skrevet på mennenes premisser ofte. Men det jeg har gjort da, for å finne ut av det, er at jeg leser bøker som var skrevet fra den tiden, som Camilla Collett og den type litteratur, og da får du jo hele den samtidsånden på en måte, og fra kvinnenes perspektiv da. Så det er veldig interessant. Men ellers så driver vi jo research på nett hele tida. Og når jeg har skrevet nå fra Kristiansand, så taua jeg jo med meg mannen min ned dit. Og vi tok, det ble jo nevnt her tidligere også, og jeg tok notater, og han filmet og tok bilder. Og vi har gått på kryss og tvers i Kristiansand, og tar 14 minutter den veien og 7 minutter den veien. Ikke sant? Sånn at vi har alt det på plass da. Og så var vi jo på museum og handlet alt jeg hadde av lokal litteratur fra den perioden. Og så skriver jeg også litt fra København, så jeg var der nå i høst, og da kjøpte jeg masse bøker om den perioden og lokal litteratur da, fra København. Da. Og hvordan systematiserer dere alt dette? For en ting er jo å lese masse og gjøre researchen sin på den måten, men så skal dere sette dere ned og få dette inn i deres egne historier. Ja, det er hva skal man si? At jeg har det er to på en måte forskjellige. Det er det som har med researchen å gjøre, som jeg tar vare på alt mulig av nettadresser, og hvor jeg finner ting, og har et eget dokument for det, så jeg kan søke det opp. Jeg glemmer det veldig fort. Jeg tror jeg skal huske alt jeg leser, men så gjør jeg jo dessverre ikke det. Men jeg må skrive det ned, eller ha et sted hvor jeg kan søke det opp, så jeg finner tilbake til det. Jeg gjør også det, men så er jeg ikke fullt så organisert, altså jeg glemmer gjerne at jeg har laget et sånt dokument også. Men så snubler jeg over det plutselig da. Det stemmer det har jeg jo sett før, Neida, men vi har nok mye lister og oversikter. Og så må vi snakke litt om karakterer, og spesielt disse sterke kvinneskikkelsene. Hvordan skaper dere dem? Jeg tror ikke vi har noen oppskrift på det egentlig, men de trer litt fram etter hvert, synes jeg. At man begynner et sted, og så tar de ofte litt form etter hvert som jeg skriver. Jeg vet jo hvor jeg på en måte vil med de i utgangspunktet, men jeg må skrive meg litt varm, føler jeg, for jeg kjenner de ordentlig. Og litt sånn som det ble nevnt her i sted, at man brukte skuespillere som modeller. Det har jeg gjort også. Da prøver jeg meg igjen. Hvem? Nei. Det er en hemmelighet. Men det er litt morsomt da, fordi at når jeg bøkene mine, så særlig disse heltene, så er det stadig noen menn da, som lurer på om er den basert på meg. Jeg har stadig kollegaer som kommer bort og sånn, jeg la merke til at han hadde mørkt hår.
Ja, nei, det var ikke deg, Knut Inge, det var ikke deg. Ikke denne gangen heller. Ikke denne gangen heller. Men den første serien min, der hadde jeg en ordentlig fin helt, og da var vi også i Syden da, med familien. Det var noen år senere. Og så ringte telefonen midt på natta, og det jo alltid skummelt når telefonen ringer midt på natta. Du regner jo, da det ferdige ting som har skjedd. Da var det altså 2 kompiser av meg da, som hadde kikket litt vel dypt ned i en whiskyflaske, og de lurte fælt på hvem av dem som var Philip. Det var ingen. Det ville de ikke tro på. Nei. Men med alt vi har snakket om nå, hvor mye dere har å passe på når dere da skaper disse karakterene, så det jo i tillegg til utviklingen de har gjennom historiene, gjennom serien, så det jo noe så enkelt som hvordan de ser ut. Som øyenfarge, hårfarge, og nå så den nesten litt redd ut. Nei, akkurat det. Jeg tror jeg kan si jeg har stålkontroll på det. Ja, du har det? Ja, det tror jeg kan si. Jeg har et skjema som jeg har laget selv, hvor hver gang jeg innfører en person, så blir det plottet inn når de født, og hvor de kommer fra, foreldrene, bakgrunnen deres, alt som har preget dem. Også med hårfarge, om de har spesielle kjennetegn og sånne ting. Men det hender jeg må gå tilbake og se i det oppsettet, for at jeg ikke bommer da. At Ole fremdeles har blå øyne i bok 5. Men ja, det akkurat det. Det man avhengig av, for man tror man vet hvordan de ser ut, at man husker det. Men plutselig så kan man lure litt på, ja, var det lyst hår, eller var det sandbrunt, eller... Men samtidig det litt sånn skummelt å gi alt for tydelig beskrivelse også, fordi at leseren skal jo på en måte kunne se for seg sin person da, i historien. Men så jeg nok litt mer sånn på hårfarve og øyenfarge, kanskje. Men det mest fordi at det lett å identifisere dem hvis vi skal i skrivinga. Da. Har det gått galt noen gang? Nei, jeg tror ikke det. Det kan jo hende det har gjort det uten at jeg klar over det. Vi har gode redaktører og konsulenter. Ja, det må vi legge til. Det noen som leser, og som følger med, og som går gærent et sted. Ja. Hvor langt frem vet dere når dere starter på en serie? Jeg vet at den ferdig tenkt ut når jeg begynner å skrive. Jeg må vite alt. Men det kan jo endre, og det gjør det også, endrer seg jo underveis, men alt plottet ferdig på forhånd, så jeg liker å planlegge og vite hvor jeg skal hen. Du litt flinkere enn meg. Jeg ikke det. Jeg går trollfrik. Ja da. Nei, jeg nok mer sånn at jeg vet hvordan den skal slutte. Og så på en måte så skjer det jo ting underveis da, som gjør at du får en viss lengde på det etter hvert. Men etter hvert som man blir drevet nå, så føler jeg jo sånn at jeg kan si sånn cirka at det blir så mange bøker i den serien, selv om jeg ikke har plottet den ut på forhånd da. Ja. Men det å skrive serier sånn som dere gjør, hva fordelene og ulempene med å gjøre det? Hvis man ser det satt opp mot å skrive en enkeltstående bok, og så en ny bok om andre karakterer og en ny historie. Jeg må jo si at jeg tenker jo at det hadde vært sånn litt luksus egentlig å bare skrive en bok da. Det hadde vært litt deilig altså, få alt det du har tenkt å ha med i den boka innenfor de permene der, og slippe å porsjonere det ut i 15 bøker kanskje. Men samtidig så det jo en fordel ved det at man gjør veldig mye research som vi nevnte på i sted, sånn at vi har det der bakteppet helt klart på en måte på forhånd. Og da det jo veldig greit å ikke måtte gjøre det for hver eneste bok, at man har det på flere bøker liksom. Det morsomt å ha en lang historie, synes jeg. Måtte vite at jeg kan fortelle den over flere bøker. Det synes jeg ålreit. Og sånn sett så kan jo begge disse seriene på mange måter i stor grad liksom, sammenlignes litt med en del av de TV-seriene som har vært veldig populære de siste 10 årene. Lar dere inspirere av noe sånt? Ja da. Ja. Men det går med på det visuelle, kanskje. Skal jeg si det navnet som jeg sliter sånn med? Bridgerton. Ja. Der har de helt fantastiske kjoler, og omgivelser jo utrolig fint. Så det synes jeg faktisk ganske inspirerende å se. Men da tenker jeg jo på meg mine karakterer i de settingene, selvfølgelig. Har du noen favoritter? Bridgerton? Ja. Outlander. Den magisk. Fordi at det å bli inspirert til å skrive, en ting jo ting man leser, at man interessert i historie, men sånn i hverdagen, ikke sant? Når man skriver fra en annen tid, og skriver om ting man ikke kan gå nødvendigvis og se rundt seg, hva det man blir inspirert av da?
Det finns utrolig mye bilder på nettet. For digitalt museum for eksempel, da kan du gå inn og se på hvordan så denne vogna ut da, som bygd i 18... Men jeg tenker mer sånn for historien. Altså, det historien jeg skal skrive nå Og jeg føler nesten at jeg tenker best når jeg ikke sitter foran PC-en. Jeg tenker egentlig best når jeg gjør noe helt annet og ikke forventer, eller liksom presser da, for å få fram historien, eller hvis jeg mangler en scene. Det kan være veldig frustrerende. Jeg vet på en måte hvor jeg skal, men så mangler jeg riktig scene. Jeg kan bli fryktelig frustrert. Men å gå meg en tur da, eller gjøre husarbeid, eller et eller annet helt annet. Underbevisstheten en fantastisk ting. Den ligger der og jobber allikevel. Hva det morsomste med å skrive serielitteratur? Det jo når du i bobla og har den fri flyten. Når du på en måte bare øser ut av det akkurat det som i hodet ditt der og da, og du flyter med, liksom. Det veldig, veldig gøy. Men den bobla ikke så lett å trenge inn i, har jeg skjønt. Altså, jeg har snakket med dere på telefon begge to, og det kan jo hende det var meg. Men det var egentlig, dere hadde egentlig ikke lyst til å snakke med meg. Og jeg valgte å ta det ikke personlig, men rett og slett fordi at dere så fokusert. Så hvor dere nå? Vi kan begynne med deg, Ann-Christin. Hvor du nå i skriveprosessen? Oi, nå jeg i gang med et nytt prosjekt, egentlig, for Sommersholm ferdig skrevet for min del. Så jeg i gang med noe nytt, og ekstremt opptatt av det, eller inne i den bobla, og synes det veldig, veldig gøy. Og når du spurte i sted om hva som var det morsomste, og jeg synes jo det å gå inn i en annen tid, og på en måte kunne få lov til å oppleve det gjennom, i mitt eget hode, da. Jeg synes det veldig, veldig moro. Ja, for du vil ikke røpe, det for tidlig å røpe... Ja. Jeg har spurt redaktør Ida, for nei, det kan vi ikke si noe. Nei, det greit. Men jeg tror kanskje jeg håper at de som har likt Sommersholm også vil like det nye jeg skriver. Ja. Og det sånn at blir man litt vemodig når en serie ferdig? Eller? Ja, det blir man, man gjør jo det. Men samtidig så man jo på en måte kommet i mål, da. Så da det så mange nye historier som ligger der. Som man har lyst til å hyve løs på. Det kanskje akkurat den overgangen hvor man ikke vet helt hvor den nye historien nå. Hvis man famler litt der eller ikke har den helt klart, så kan det kanskje være mer vemodig. Da. Og hvor du nå, Elisabeth? Jeg holder på å plotte handlinga i bok 6 i Løfterisand, og det veldig gøy. Så nå koser jeg meg. Og du har bestemt hvor mange bøker det skal være, for det visste du fra start? Ja, mer eller mindre. Sånn cirka. Så det blir 8 bøker på den. Så du har fortsatt en tid igjen å kose deg i dette universet? Jepp. Men det da sånn at det allerede har begynt å fare noen tanker om hva som blir neste... Ja da. Ja da. Jeg har så mange prosjekter egentlig som surrer rundt oppi der, at jeg vet ikke helt hvem av dem jeg har lyst til å gripe tak i, så det litt sånn, men det pleier som regel å gå seg til. Jeg har et spørsmål, og det går på dyr. Fordi dere to veldig glad i dyr, begge to. Hva slags plass finner dere til dyr i seriene deres? Jeg har ikke skrevet inn familiemedlemmer, men jeg har skrevet inn hundene mine. Jeg tror nesten alle hundene på et eller annet vis har fått en plass i bøkene mine. Og sauene våre. Og sauene også. Sauene også. Ja, var det jeg tenkte på, for vi skriver jo gjerne fra, altså de som har litt dårligere, kommer fra dårligere kår, de har jo gjerne et eller annet husdyr av den typen, sau, eller hvis de ordentlig heldige, kanskje en ku. Men så det gjerne litt kuer og sånn, og katter var det jo, jeg har som regel alltid med en hund da. Eller flere. Eller flere. Ja, det veldig fint. Takk for praten begge to. Jeg vet at dere også klare for å signere bøker. Og så vi spent på fortsettelsen på Løfterisand, og vi spent på hva som skjer etter Sommersholm. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha.